How do you say trip in Portuguese? The word trip in Portuguese is viagem. Viagem. Boa viagem. Boa viagem. Have a good trip. A viagem foi longa. A viagem foi longa. The trip was long. A nossa viagem a Lisboa foi fantástica. A nossa viagem a Lisboa foi fantástica. Our trip to Lisbon was fantastic. Viagem, meaning trip, is a feminine noun. So if you want to say the trip, you can say a viagem. The plural is viagens, which means trips. Quando é a tua próxima viagem? Quando é a tua próxima viagem? When is your next trip? Adoro fazer viagens. Adoro fazer viagens. I love taking trips. A viagem de comboio foi confortável. A viagem de comboio foi confortável. The train trip was comfortable. So if you want to say trip in Portuguese, you can say viagem. And if you want to learn to speak Portuguese, you can get my course 3-Minute Portuguese at www.3minlanguages.com. Use the code WELCOME at checkout for a discount. Obrigado!